C. Grito Leandro mientras vea sus documentos volando por toda la banqueta. El viento de Bogotá había decadido jugar una broma pasada justo cuando salía corriendo de la junta más importante del mes. Los papeles bailaban en el air como confetti, pero estos contenían información que podía costar millions. Se tiró al suelo sin importar el traje $000, gateando entre la gente que pasaba. Algunos lo miraban raro, otros se reían, pero a él no le importaba nada más que recuperar esos documentos. Señor, estos son suyos. Una vocecita lo hizo voltear. Una niña pequeña de unos 5 años lo extendía varios papeles con una sonrisa que le llegaba hasta los ojos. Tenía el cabello negro recogido en 2 coletas y vestía un uniforme escolar un poco grande para ella. Sí, gracias, pequeña, dijo Leandro. Todavía jadeando. Eres muy amable. La niña siguió ayudándolo a recoger los papeles dispersos. Era increíble como una personita tan chiquita se movía con tanta determinación entre la multitud, esquivando piernas y zapatos para alcanzar cada joya. Ya está, señor. Creo que estos son todos, le dijo, entregando el último montón. Leandro se incorporó sacudiéndose el polvo de las rodillas. Estaba a punto de dar las gracias cuando algo en la muñeca de la niña lo dejó helado. Un bracelet, pero no cualquier bracelet. Era de plata artesanal, con una pequeña piedra roja en el centro y grabado en letras diminutas, pero perfectamente legibles. Siempre tú. El mundo se detuvo. Ese bracelet lo había mandado hacer el mismo hace 6 años. Había ido a 3 joyerías hasta encontrar al artesano perfecto. Lo había costado una fortuna. Porque quería que fuera único, especial. Era para Valeria la mujer de la que había huido como un cobarde cuando le dijo que estaba embarazada. ¿De dónde sacaste ese bracelet? Preguntó tratando de que no se le quebrara la voz. La niña se miró la muñeca con naturalidad. Era de mi mami. Dice que se lo regaló mi papá, pero que él se fue antes de que yo naciera y nunca regresó. Las piernas de Leandro se volvieron gelatina. Se agachó para quedar a la altura de la niña, estudiando su rostro, los ojos, la forma de la nariz, la sonrisa, todo le resultaba familiar y extraño a la vez. ¿Cómo te llamas? Lucía, respondió ella balanceándose en los talones. ¿Y usted? Leandro, murmuró sin poder apartar la vista del bracelet. Lucía, ¿dónde está tu mamá? La niña señaló hacia una cafetería pequeña en la esquina. El letrero decía Café Luna y se veía modesto, pero acogedor. Está trabajando. Siempre me dice que no hablo con extraños, pero usted se veía muy triste con sus papeles volando. Mi mami dice que hay que ayudar a la gente triste. Leandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ese quedó allí hincado en la banqueta, viendo co esta niña, su hija, porque ya no tenía dudas, lo miraba con la misma expresión que Valeria ponía cuando era pequeña, según las fotos que ella le había enseñado. ¿Quiere conocer a mi mami? Preguntó Lucía, tomándolo de la mano con total confianza. A lo mejor le da un café gratis por ayudarme con los papeles. La mano pequeña y cálida de Lucía en la suya lo hizo reaccionar. Durante 5 años había tratado de olvidar, de convencerse de que había hecho lo correcto al irse, pero allí estaba la prueba viviente de su cobardía, sonriendo sin saber quién era realmente. Sí, dijo con la voz ronca. Me gustaría mucho conocer a tu mamá. Caminaron los pocos metros hasta la cafetería. Leandro sentía que cada paso era como caminar hacia su propio juicio. Las manos le sudaban y el corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que Lucía podía escucharlo. Cuando empujó la puerta de cristal del café, la campanita que anunciaba la entrada de clientes sonó como una sentencia y allí estaba ella, Valeria. Valeria levantó la vista desde la máquina de café y se quedó completamente inmóvil. La taza que estaba preparando se desbordó, pero ella no se movió en un milímetro.
Sus ojos esi claveran en Leandro, como esi hubiera visto un fantasma. Mami mira, dijo Lucia gelando a Leandro hacia el mostrador. Este señor esi llama Leandro y se lo volaron todos sus papeles. Yo lo ayudo a recogerlos. Valeria parpadeó varias veces como tratando de despertar de una pesadilla. Tenía el mismo cabello negro, pero ahora lo lavaba más corto. Su rostro se veía más maduro, más fuerte. Los ojos que antes lo miraban con amor, ahora lo atravesaban con una frialdad que lo hizo temblar. Lucia, vi a la mesada atrás y has tu tarea, dijo Valeria sin quitar los ojos de encima a Leandro. Su voz sonaba controlada, pero él conocía esa tensión en su mandíbula. Pero mami quería presentarte ahora, Lucia. La niña ese fue refuncionando, cargando su mochila. Leandro la vio alejarse y luego enfrentó la mirada de Valeria. El silencio entre ellos era tan denso que parecía que el aire del café se había vuelto pesado. ¿Qué haces aquí?, preguntó Valeria finalmente, limpiando la superficie del mostrador con movimientos bruscos. Yo no sabía, los papeles, el viento. Ella me ayudó y ella, Valeria, de yo de limpiar. Se llama Lucia, tu hija, la que abandonaste antes de que naciera. Las palabras caen como piedras. Leandro tragó saliva y se acercó al mostrador. Valeria, yo quería hablar contigo, explicarte. Explicarme que. Su voz subió de tono. Explicarme por qué desapareciste cuando más te necesitaba. Por qué cambiaste de número, de trabajo, de todo, como si nunca hubieras existido. Otros clientes empezaron a voltear a verlos. Valeria, cuenta y bajo la voz, pero la rabia siguió ahí. Tenía miedo, murmuró Leandro. No sabía cómo ser padre. No sabía si todos tenemos miedo. Lo interrumpió. Yo también tenía miedo. Tenía 20 años. Estaba sola, sin trabajo, viviendo en un cuarto rentado, pero no jugué. Leandro miró hacia donde estaba Lucia, inclinada sobre un cuaderno, mordiendo la punta del lápiz igual que hacia Valeria cuando se concentraba. Es hermosa dijo. Se parece ti. No te atrevas. Valeria cerró los puños. No te atrevas a venir aquí después de 5 años a hacer el padre cariñoso. No tienes derecho. Tienes razón. No tengo derecho a nada, admitió Leandro. Pero ella existe, y es mi hija y yo, ¿tú qué? Ahora quieres jugar al papa, lavarla los fines de semana al parque y sentarte bien contigo mismo? La puerta del café se abrió y entraron más clientes. Valeria se compuso, atendió a una señora que pidió 2 cafés para lavar y luego regresó a donde estaba Leandro. Mira, dijo manteniendo la voz baja. No sé qué quieres, pero Lucia y yo estamos bien. No te necesitamos. Pero el bracelet, ella dijo que era de su papa. Valeria se tocó instintivamente la muñeca donde ya no lavaba ningún bracelet. Se lo di cuando tenía 4 años. Me preguntaba por su papa y yo le dije que te habías ido, pero que la querías. Menti para que no es sincera recazada. No es mentira, dijo Leandro con urgencia. La quiero desde que la 6, desde que subsaber que es tu hija. Valeria se rió con amargura. Ni siquiera está sigu. Aro Leandro se quedó calado. Era cierto. Por más que la niña se pareciera el y a Valeria, por más que el bracelet fuera una evidencia, él necesitaba estar completamente seguro. Quiero hacerme una prueba de ADN, dijo finalmente. Perfecto. Valeria se cruzó de brazos, pero voy a ser bajo mis conditions. Yo escojo el laboratorio. Yo estoy presente. Y si resulta que si eres el padre, no crees que eso te da derecho automático a nuestra vida. Está bien, lo que tú digas. Valeria lo estudió con desconfianza. Dame tu número. Te llamo cuando tenga todo arreglado. Leandro escribió su número en una servileta. Cuando se la entregó,
Sus ese rosaron por un segundo. Valeria retiró la mano como si la hubiera quemado. Una cosa más, dijo ella, hasta que tengamos los resultados, no quiero que te acerques a Lucía. Entendido. Leandro asintió y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir volteó hacia la mesa donde estaba Lucía. La niña lo vio y le sonrió agitando la mano en despedida. Él le devolvió el saludo sabiendo que tal vez sería la última vez que la viera sonreír así. 3 días después, Valeria llamó. Su voz sonaba profesional distante. El laboratorio es en la zona rosa. Mañana a las 10 de la mañana. No legues tarde. Leandro no había dormido bien desde el encuentro en el café. Cada noche se despertaba pensando en Lucía, en su sonrisa, en cómo había dicho, mi papá así fue antes de que yo naciera. Las palabras lo perseguían como fantasmas. Llegó al laboratorio 15 minutos antes. Valeria ya estaba allí con Lucía, sentadas en la sala de espera. La niña traía una muñeca de trapo y cantaba en voz baja mientras la mecía. Hola, dijo Leandro acercándose con cuidado. Valeria solo asintió. Lucía lo vio y sonrió. Señor Leandro, ¿también viene al doctor? Algo así, respondió él, sentándose a una distancia prudente. Lucía, dijo Valeria, este señor viene a hacerse unos estudios para saber si es tu papa de verdad. La niña abrió los ojos muy grandes. Usted podría ser mi papa. Leandro sintió un nudo en la garganta. Miró a Valeria que mantenía una expresión neutra. Y es posible, pequeña, por eso estamos aquí. Es mi papa. ¿Se viene a quedar conmigo? La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Valeria se tensó visiblemente. Eso lo vamos a platicar después, dijo Leandro. El preciso fue rápido. Un hisopo en la boca de Lucía, otro en la de Leandro y listo. La enfermera les dijo que los resultados estarían listos en 5 días. 5 días que se sintieron como 5 años. Leandro no podía concentrarse en el trabajo. Se descubrió manejando por la zona donde estaba el café de Valeria, esperando verlas por casualidad. Una tarde los vio saliendo de una farmacia. Lucía cargaba una bolsa pequeña y caminaba dando saltitos al lado de su mamá. Se veían tan completas, tan unidas. ¿Qué derecho tenía el de irrumpir en esa armonía? Pero también recordaba la pregunta de Lucía. Es mi papa, si viene a quedar conmigo. Había algo en su voz, una esperanza que lo desarmaba por completo. La noche anterior a recibir los resultados, Leandro no pudo dormir en un minuto. Se quedó en la sala de su departamento viendo fotos viejas de él y Valeria. En una estaban en la playa, ella con una corona de flores que habían comprado a un vendedor ambulante. Se veían tan jóvenes, tan enamorados. ¿Cómo había sido capaz de jurar de eso? ¿Cómo había dejado que el miedo fuera más fuerte que el amor? El teléfono sonó a las 9 de la mañana. Los resultados están listos, dijo Valeria. Nos vimos en el laboratorio en una hora. Esta vez Valeria había dejado a Lucía con una vecina. Luego sola con el cabello recogido y vestida de negro como si fuera a un funeral. ¿Estás lista?, preguntó la recepcionista. Valeria asintió. Leandro sintió que las manos le temblaban. La doctora los recibió en su consultorio. Tenía los papeles sobre el escritorio. Bueno, dijo ajustándose los lentes. Los resultados son concluyentes. Señor Rivas, usted es el padre biológico de Lucía Moreno con un 99.9% de certeza. El silencio que siguió fue ensordecido. Leandro se quedó viendo el papel, leyendo los números una y otra vez, como si fuera a cambiar algo. Gracias, doctora, dijo Valeria levantándose. Salieron del consultorio sin hablarse. Ya en el estacionamiento,
Valeria se detuvo junto a su carro. Bueno, dijo, ya sabes, iris su padre. Valeria, yo no lo interrumpió. No quiero escuchar disculpas. No quiero escuchar explications. Lo único que me importa es Lucía. A mí también me importa, dijo Leandro, más de lo que pensé que era posible. Valeria lo miró con desconfianza. Está bien, puedes verla, pero bajo mis reglas. Visitas supervisadas. 1 o 2 veces a la semana y el primer problema se acabó. Acepto, dijo Leandro inmediatamente el sábado a las 3 en el parque de la 85 y Leandro se detuvo con la mano en la manilla del carro. No lo hagas promesas que no vas a cumplir. Ya tuvo suficiente desilusión por toda una vida. Valeria se subió al carro y se fue, dejando a Leandro parado en el estacionamiento con el papel de los resultados en la mano. Era oficial, era papa. Ahora tenía que aprender cómo serlo. El sábado legó como una montaña rusa de nervios. Leandro se cambió de camisa 3 veces antes de decidirse por una playera azul sencilla. No quería verse muy formal, pero tampoco muy desalinado. ¿Cómo se suponía que debía vestirse un papa? Legó al parque 15 minutos antes, encontró una banca con vista a los columpios y se sentó a esperar. Cada minuto se sentía eterno. A las 3 en punto vio a Valeria caminando con Lucía. La niña traía un vestido amarillo y corría un poco adelante de su mamá. Luego regresaba a tomar la mano. Hola, dijo Leandro cuando llegaron. Hola, señor Leandro, respondió Lucía con una sonrisa tímida. Mami dijo que usted es mi papa de verdad. Las palabras fueron como un golpe suave al corazón. Leandro se agachó para quedar a su altura. Sí, pequeña, soy tu papa. Lucía lo estudió con curiosidad, ladeando la cabeza. ¿Por qué no había venido antes? La pregunta que él había temido miró a Valeria, que se mantuvo neutral. ¿Por qué? Porque cometí un error muy grande. Me fui cuando no debía haberme ido. Pero ya no te vas a ir. No, no me voy a ir. Lucía asintió como si esa respuesta fuera suficiente por ahora. ¿Quieres que juguemos en los columpios? Preguntó ella. Durante la siguiente hora, Leandro descubrió cosas que nunca había imaginado. Que Lucía se reía cuando la empujaba muy alto en el columpio, que tenía miedo de la resbaladilla grande, pero se hacía la valiente, que inventaba historias sobre las nubes y las convertía en animales fantásticos. Se aparece un elefante con alas, dijo señalando al cielo mientras descansaban en el pasto. Yo veo más bien un dragón gordito, respondió Leandro. Lucía se rió. Los dragones no son gorditos, papa, son flacos y largos. La palabra papa salió tan natural que casi lo hizo llorar. Valeria, que había estado sentada en una banca leyendo un libro, levantó la vista y los observó por un momento antes de regresar a su lectura. Cuando terminó la hora, Lucía no quería irse. ¿Puedo quedar más tiempo? Preguntó. La próxima vez, dijo Valeria acercándose. Ya es hora de irnos. ¿Cuándo es la próxima vez? Preguntó Lucía a Leandro. El martes. ¿Te parece bien? Sí. Gritó y luego corrió hacia Valeria. Mami, ¿puedo traer mis colores la próxima vez? Quiero enseñar mis dibujos a papa. Valeria asintió, pero Leandro notó algo diferente en su expresión. No era la frialdad de antes, pero tampoco era calidez. Era como si estuviera evaluando, decidiendo si podía confiar o no. El martes, Lucía legó con una caja de colores y un cuaderno lleno de dibujos. Se sentaron en una mesa de picnic y ella fue pasando cada página como si fuera una galería de arte. Este soy yo en mi cumpleaños, dijo señalando un dibujo donde una niña con vestido rosa soplaba velas. Y este es mi cuarto y este se detuvo en una página. Este éramos nosotros tres. Leandro miró el dibujo.
Tres figuras de palitos tomatoes de la mano, una más alta, una mediana y una pequeña. Arriba había dibujado un solente y flores por todas partes. Cuando lo hiciste? Preguntó con la voz ronca. Hace 2 días, después de que fuimos al parque, Leandro se quedó sin palabras. En 2 días, esta niña ya lo había incluido en su idea de familia. Era algo hermoso y aterrador a la vez. Las siguientes semanas establecieron una rutina. Martes y sábados en el parque, Valeria siempre presente, siempre vigilante, pero gradualmente menos tensa. Lucía se iba soltando más, contando sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre sus programas favoritos de televisión. Un sábado, mientras jugaban a las escondidas, Leandro se escondió detrás de un árbol. Escuchó a Lucía contando a otro niño. Ese es mi papá. Antes no estaba, pero ahora sí, y no se va a ir nunca más. La confianza absoluta en su voz lo destrozó y lo llenó de determinación al mismo tiempo. Pero el verdadero examen llegó un martes de lluvia. Tuvieron que refugiarse bajo una pérgola en el parque. Había más gente allí, incluyendo algunas mamás de la escuela de Lucía. Mira, escuchó que una le susurraba a otra. Ese es el hombre que abandonó a Valeria cuando estaba embarazada. En serios. Y ahora regresa como si nada. Lucía también los escuchó. Su cara se puso triste y se alejó de Leandro, yendo a refugiarse al lado de su mamá. Leandro se acercó despacio y se agachó frente a ella. ¿Qué pasa, pequeña? Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y es cierto que te fuiste cuando yo estaba en la pancita de mami? Leandro sintió que el mundo se le caía encima. Miró a Valeria, que observaba expectante. Sí, dijo finalmente. Y es cierto. ¿Y por qué regresaste? Porque me di cuenta de que cometí el error más grande de mi vida y porque quiero estar contigo para siempre. Lucía se quedó pensando. ¿Prometes que no te vas a ir otra vez? Te lo prometo. Ella se acercó y lo abrazó. Fue el primer abrazo que lo daba voluntariamente. Está bien, papá. Todos cometemos errores. Mami enseñó eso. Leandro la abrazó fuerte, respirando el olor champú infantil de su cabello, sintiendo por primera vez que tal vez, solo tal vez, merecía una segunda oportunidad. Valeria se quedó despierta esa noche, dando vueltas en la cama. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Leandro, abrazando a Lucía bajo la pérgola. La forma en que él había admitido su error sin excusas, sin tratar de justificarse. Durante 5 años había imaginado ese momento. Había fantaseado con él, rogando perdón, inventando excusas, tratando de hacerse la víctima. Pero esto era diferente. Había algo en la forma en que miraba a Lucía, algo que no recordaba haber visto antes. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Lucía no paró de hablar de su papá. ¿Sabías que papá sabe hacer figuras de animales con las manos? Me enseñó a hacer un conejo y un perro y dice que la próxima vez me voy a enseñar a hacer un cisne. ¡Qué bueno, mi amor! Dijo Valeria untando mermelada en el pan tostado. ¿Crees que papá sabe cocinar? Me gustaría que nos hiciera la cena algún día. Valeria se detuvo. Lucía nunca había pedido algo así antes. No sé, pequeña. Tendríamos que preguntarlo. ¿Podemos invitarlo, porfa? Esa tarde, después de dejar a Lucía en casa de su vecina María, Valeria fue a caminar sola. Necesitaba pensar, procesar todo lo que estaba sintiendo. Se encontró con Sandra, su mejor amiga, desde la preparatoria en el café donde solían verse. Te ves rara, dijo Sandra después de pedir sus bebidas. ¿Qué pasa? Valeria lo contó todo, el reencuentro, las pruebas de ADN, las visitas al parque. Sandra la escuchó sin interrumpir. ¿Y cómo te sientes tú con todo esto? Preguntó cuando Valeria terminó. Confundida admitió.
Durante años lo od. Bueno, no od, pero estaba muy lastimada. Y ahora que. Ahora veo que Lucía es feliz y eso es lo que más me importa. Pero, ¿qué sientes por él? Valeria ese quedó calada un momento largo. No sé. Hay momentos en que lo veo con Lucía y es como si el tiempo no hubiera pasado. Se parecen tanto cuando sonríen y la forma en que él la mira nunca me había mirado hacia mí. ¿Te decilos? No es eso. Es que veo que realmente la quiero y eso me confunde porque no sé si puedo confiar en esa parte el que yo conocí. Sandra tomó un sorbo de su café. ¿Sabes que creo? Creo que tienes miedo. ¿Miedo de qué? De volver a enamorarte de él. Las palabras caen como una piedra en un lago tranquilo. Valeria sintió ondas de pánico extendiéndose por su pecho. Eso es ridículo. Han pasado 5 años. El amor no entiende de tiempo, ¿vale? Y ustedes nunca tuvieron un cierre real. Él se fue ya. No hubo una despedida. No hubo un esto no funciona, solo desapareció. Esa noche Valeria no pudo dormir de nuevo. Se levantó y fue a ver Lucía, que dormía abrazando la muñeca que Leandro lo había comprado la semana pasada. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era justo para Lucía que ella mantuviera esta distancia o era justo para ella misma seguir viviendo con el corazón cerrado? El sábado siguiente, durante la visita al parque, algo cambió. Leandro llegó con ojeras y se veía agotado. ¿Estás bien? Preguntó Valeria antes de poder detenerse. Sí, solo trabajo, muchas juntas. ¿No has estado durmiendo? Leandro la miró sorprendido. Era la primera vez en semanas que ella mostraba algo parecido a preocupación por él. Un poco, pero no importa. Lo importante es estar aquí. Lucía se acercó corriendo. Papa, ¿jugamos fútbol? Claro, princesa. Valeria los vio jugar. Leandro obviamente estaba cansado, pero no se quejó en una sola vez. Cuando Lucía anotó un gol imaginario, él la cargó y la hizo girar en el aire. Los gritos de alegría de su hija llenaron el parque. Al final de la visita, mientras Lucía guardaba la pelota, Valeria se acercó a Leandro. Lucía quiere invitarte a cenar, dijo rápidamente antes de arrepentirse. ¿En serios? Nada fancy, solo cena normal en casa. Leandro sonrió y por primera vez en 5 años Valeria sintió algo parecido a las mariposas en el estómago. Me encantaría. El miércoles está bien. Perfecto. Cuando llegaron a casa, Lucía estaba eufórica. Mami, ¿qué vamos a cocinar para papá? ¿Podemos hacer pastel de chocolate? Despacio, mi amor. Vamos a hacer algo sencillo. Pero mientras Lucía seguía haciendo planes, Valeria cuenta de algo. Por primera vez en 5 años se sentía nerviosa por cocinar para alguien y eso la asustaba más de lo que quería admitir. El miércoles se acercaba y con él la primera cena familiar que tendrían en nunca, porque antes, cuando estaban juntos, nunca habían sido una familia real. Ahora las cosas eran diferentes. Ahora había una niña pequeña que esperaba que sus padres pudieran estar en la misma habitación sin que el mundo se acabara. Valeria solo esperaba estar a la altura de esas expectativas. El miércoles por la mañana, Valeria cambió el menú 3 veces. Primero pensó en hacer pollo, luego pescado, después lasagna. Finalmente se decidió por algo simple. Pasta con salsa de tomate y ensalada. Nada complicado, nada que pudiera salir mal. Lucía no paraba de preguntar qué hora era cada 5 minutos. Ya son las 7, mami. Faltan 4 horas, mi amor. Y ahora 3 horas 55 minutos. A las 6:30, Lucía ya estaba vestida con su mejor vestido y había acomodado la mesa 3 veces. Había insistido en poner flores en el centro, unas margaritas que había cortado del jardín de Dona María.
¿Crees que a papa le gusten las flores? Pregunto. Seguro que sí, pequeña. El timbre sonó exactamente a las 7. Leandro trae una botella de vino para Valeria y un libro de cuentos para Lucia. Papa, gritó Lucia corriendo hacia él. Mira como decor la mesa. Esta hermosa, princesa, igual que tú. Valeria observó la interacción desde la cocina. Había algo diferente en Leandro. Se veía más relajado, más natural, como es estar allí fuera lo más normal del mundo. El delicioso, dijo él acercándose a la cocina. Y es solo pasta, respondió Valeria removiendo la salsa. Nada especial para mí. Sí y es especial. Y es la primera vez que cocinas para mí en mucho tiempo. Valeria sintió calor en las mejillas. ¿Por qué se estaba poniendo nerviosa? Era solo una cena. ¿Puedo ayudar en algo? Preguntó Leandro. ¿Podrías servir agua a Lucia? Los vasos están en ese gabinete. Mientras él se movía por la cocina, Valeria cuenta de algo extraño. Se sentía cómoda. A pesar de todo, a pesar de los años y el dolor, había algo familiar en tenerlo allí. La cena transcurrió mejor de lo esperado. Lucia monopolizó la conversación contando a Leandro sobre su maestra, sobre sus amigas, sobre el hamsters. Se llama gordito, explicó. Y es superviso. Era se escapó de su jaula y tardamos una hora en encontrarlo. ¿Dónde estaba? Preguntó Leandro, genuinamente interesado. Dentro de la mochila de Sofía. Había hecho un nido con sus terrias. Los tres se rieron. Valeria no recordaba la última vez que había reído así en su casa. Después de cenar, Lucia insistió en enseñar a Leandro su cuarto. Valeria se quedó recogiendo los platos, pero podía escuchar sus voces desde el pasillo. Esta es mi cama y aquí duermo con Pelusa, decía Lucia. Pelusa, ¿es tu osito? Sí, pero no lo digas osito. Se ofende. Es un oso de peluche muy serios. Valeria sonrió. Su hija tenía esa forma. Especial de ver el mundo que la hacía única. Y este dibujo escuchó que preguntaba Leandro. Ese lo hacer. Somos nosotros tres en la playa. ¿Has ido a la playa? No, pero mami dice que algún día vamos a ir. ¿Tú has ido a la playa, papa? Hubo un silencio. Valeria dejó de lavar los platos para escuchar mejor. Sí, pequeña. Fui una vez con tu mamá. ¿En serios? ¿Puedes contarme? Valeria sintió que el corazón se lo aceleraba. Sabía exactamente de qué playa hablaba Leandro. Fue hace mucho tiempo. Tu mamá se veía muy bonita con un vestido azul y compramos helados que se dirigen muy rápido por el calor. Mami estaba embarazada de mí. Otra pausa. Sí, creo que sí. ¿Y por qué no me levaron cuando nací? Valeria cerró los ojos. Esa pregunta tenía que llegar tarde o temprano porque tu papa y yo tuvimos algunos problemas, pero no tenía nada que ver contigo. Está bien. ¿Qué tipo de problemas? Problemas de adultos. Nada que tú tengas que preocuparte. Ya los arreglaron. Valeria se acercó a la puerta del cuarto. Leandro estaba sentado en la cama de Lucia con ella acurrucada a su lado. Estamos trabajando en eso, dijo el mirando hacia donde estaba Valeria. Sus ojos se encontraron por un momento. Había algo en la mirada de Leandro que ella no había visto antes. No era la desesperación del hombre que había huido 5 años atrás. Era algo más maduro, más decidido. Lucia, es hora de bañarse, dijo Valeria. Papa se va a quedar hasta que termine, el quer. Valeria miró a Leandro con una pregunta en los ojos. Claro que me quedo, respondió él. Mientras Lucia se bañaba, Valeria y Leandro se quedaron en la sala. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Gracias, dijo Leandro finalmente. Por la cena,
por esto. Es por Lucia, respondió Valeria rapidamente. Lo sé, pero igual gracias. Valeria se sentó en el sofá dejando espacio entre ellos. Leandro, necesito saber algo, lo que sí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decidiste cuidarte ahora y no antes? Leandro suspiró. ¿Por qué antes era un cobarde? Y porque cuando six Lucia, me di cuenta de que había perdido 5 años de su vida por mis miedos estúpidos. Y que te de la seguridad de que no te vas a ir otra vez. Porque ya no soy la misma persona. Porque durante estos 5 años he pensado en ustedes todos los días. Y porque no quiero que Lucia crezca pensando que su papá no la quiso lo suficiente como para cuidarse. Valeria lo estudió. Había sinceridad en su voz, pero también había habido sinceridad 5 años atrás cuando le decía que la amaba. Mami, ya lo contesta papá del álbum de fotos, gritó Lucia desde el baño. Valeria se puso rígida. El álbum había olvidado que Lucia sabía de su existencia. ¿Qué álbum? Preguntó Leandro. No es nada importante, dijo Valeria rápidamente, pero Lucia ya había salido del baño en pijama corriendo hacia su cuarto. Espera, te lo voy a enseñar. Y antes de que Valeria pudiera detenerla, Lucia regresó con un álbum pequeño. Lo abrió sobre la mesa de centro, revelando fotos de Valeria embarazada, fotos de Lucia Bibi, fotos de sus primeros pasos, fotos de una vida que Leandro se había perdido. El silencio que siguió fue devastador. Leandro se quedó inmóvil, mirando las fotografías como si fueran un tesoro perdido que acabara de encontrar. Sus manos temblaban ligeramente cuando tomó una donde Lucia de apenas unos meses sonría sin dientes. Aquí tenía 4 meses, explicó Lucia sentándose entre sus padres. Mami dice que ya me reía mucho. Eres hermosa, murmuró Leandro con la voz quebrada. Valeria lo observó mientras él pasaba cada página con cuidado, como si fuera a romperse. Vio como se le llenaron los ojos de lágrimas cuando legó a la foto de los primeros pasos de Lucia. Tenía 11 meses, dijo Valeria suavemente. Fue un domingo. En el parque. Soltó mi mano y camino hacia un perrito. ¿Grabaste video? Sí, pero Valeria se detuvo. También tenía videos guardados en su teléfono como pequeños tesoros. ¿Puedo verlos algún día? Preguntó Leandro sin apartar la vista del álbum. Papá, ¿por qué estás llorando? Preguntó Lucia con preocupación. Leandro se limpió los ojos rápidamente. Y es que me da tristeza haberme perdido todo esto. Pero ya estás aquí, dijo Lucia abrazándolo. Y vamos a hacer muchas fotos nuevas, ¿verdad, mami? Valeria asintió sintiendo un nudo en la garganta. Sí, mi amor, muchas fotos nuevas. Después de que Lucia se durmió, Valeria regresó a la sala. Leandro seguía allí viendo las fotos una por una. ¿Puedes lavarte algunas copias? Dijo ella sentándose a su lado. Si quieres. ¿En serio? Lucia, tienes razón. Ya estás aquí. Y supongo que tienes derecho a tener recuerdos de ella también. Leandro cerró el álbum y la miró directamente. Valeria, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito que sepas algo. ¿Qué? No hay un solo día en que no haya pensado en ustedes. No hay una sola noche en que no me haya preguntado cómo estarían si tú estabas bien, si el bebé había nacido sano. Entonces, ¿por qué no regresaste antes? Leandro se pasó las manos por el cabello. Porque tenía miedo de que me odiaras. Porque pensé que era mejor dejarlas en paz. Porque mi papá nos abandonó cuando yo tenía 8 años y siempre juré que nunca sería como él, pero terminó siendo peor. Valeria no esperaba esa respuesta. Sabía que el papá de Leandro se había ido, pero nunca habían hablado mucho de eso. Peor, ¿cómo? Él se fue cuando ya me conoce, cuando ya habíamos hecho recuerdos juntos. Yo me fui antes de que Lucia naciera.
Mi perdi absolutamente to do. El dolor en su voz era tan real que Valeria sintió algo parecido a la compasión. Leandro, no, déjame terminar. Durante 5 años he estado en terapia tratando de entender por qué jugué. Y la verdad es que tenía terror de convertirme en mi padre. Tenía terror de lastimar una niña como él me lastimó a mí. Pero al juro hiciste exactamente eso. Lo sé, dijo mirándola a los ojos. Lo sé. Y no hay palabras para expresar cuánto lo lamento. Valeria se quedó calada un momento largo. ¿Sabes que es lo más loco de todo esto? Dijo finalmente, ¿qué? Que durante 5 años estuve enojada contigo por pero nunca me enojé contigo por no regresar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que una parte de mí siempre espero que volvieras, que tocaras la puerta un día y dijeras que habías cometido un error. Leandro la miró con sorpresa. ¿En serios? Sí. Y eso me enojaba más conmigo misma que contigo, porque significaba que una parte de mí nunca dejó de se detuvo. Nunca dejó de que. Valeria respiró profundo. Nunca dejó de quererte. Las palabras quedaron flotando en el aire como una confesión peligrosa. Leandro se acercó un poco más en el sofá. Vale, no dijo ella levantándose. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Hacer que esto. Hassan recordar como era antes. Hassan pensa que tal vez se detuvo otra vez. Leandro se levantó también. Tal vez que. Tal vez podríamos intentarlo otra vez. ¿Y por qué no podríamos? Valeria se rió, pero no era una risa alegre. ¿En serios, me preguntas eso? Me abandonaste embarazada, Leandro. Desapareciste por 5 años. No es algo que se olvide fácilmente. No te pido que lo olvides. Te pido que me dejes ganarme tu confianza otra vez. Y si no puedo y si el daño es demasiado grande, Leandro se acercó más, pero sin tocarla. Entonces respetar eso. Pero déjame intentar. Por Lucía, por nosotros, por lo que fuimos alguna vez. Valeria lo miró a los ojos. Ahí estaba otra vez esa mirada que la había enamorado años atrás. Pero ahora había algo más, madurez, determinación y algo que se parecía mucho al arrepentimiento real. No sé si puedo volver a confiar en ti, dijo en voz baja. Entonces déjame demostrar que sí puedes. Valeria sintió que las defensas que había construido durante 5 años empezaban a tambalear y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. Es muy tarde, dijo caminando hacia la puerta. Deberías irte. Leandro asintió, pero antes de salir se volteó. Valeria, ¿hay algo más que necesitas saber? ¿Qué? Nunca hubo nadie más. En 5 años nunca hubo otra mujer, porque nunca pude sacarte de mi corazón. Y con esas palabras se fue, dejando a Valeria sola con un corazón que latía demasiado rápido y demasiadas preguntas sin respuesta. 6 meses después, las cosas habían cambiado de maneras que Valeria nunca habría imaginado. Leandro ya no era solo el hombre que venía 2 veces por semana al parque. Se había vuelto parte de sus vidas de forma gradual, pero constante. Cuando Lucía se enfermó de gripe, Leandro apareció con sopa casera y se quedó toda la tarde ayudando. Cuando el carro de Valeria se descompuso, él legó a recoger a Lucía de la escuela sin que nadie se lo pidiera. Cuando el café tuvo problemas con la tubería, Leandro trajo a un plomero y se quedó hasta que todo estuviera arreglado. No eran gestos grandes o dramáticos, eran pequeñas cosas que demostraban que realmente estaba ahí, que se podía contar con él. Una tarde de domingo, Valeria entró a la sala y encontró algo que la dirigió por completo. Leandro y Lucía estaban dormidos en el sofá, él con la cabeza echada hacia atrás y Lucía acurrucada contra su pecho con el libro de cuentos abiertos sobre sus piernas. Se veían tan en paz, tan familiares. Valeria se quedó ahí parada mirándolos,
sintiendo como algo en su pecho se afligaba definitivamente. Durante meses había estado luchando contra lo que sentía, tratando de mantener las paredes altas, de protegerse, pero en ese momento, viendo a su hija dormir tan tranquila en los brazos de su papa, dao cuenta de que ya no quería luchar más. Y esa noche, después de que Lucía se acostara, Valeria le pidió a Leandro que se quedara. ¿Quieres un café? Preguntó. Claro. Se sentaron en la mesa de la cocina, como habían hecho tantas veces años atrás, pero ahora era diferente. Ahora había una historia entre ellos, cicatrices que habían sanado lentamente. Leandro, dijo Valeria llegando con su taza. Creo que necesitamos hablar. ¿De qué? Preguntó él. Y ella notó un poco de nerviosismo en su voz. De nosotros. Valeria levantó la vista y lo miró directamente. Estos meses han sido buenos, realmente buenos. Y creo que no tengo miedo. ¿Miedo de qué? De volver a enamorarme de ti. Las palabras cayeron suavemente entre ellos. Leandro se quedó muy quieto. Eso significa que me gustaría intentarlo. Despacio, sin prisas, pero intentarlo. Leandro sonrió y fue la sonrisa más genuina que Valeria había visto en años. ¿Estás segura? No, admitió ella. No estoy segura de nada, pero ya no puedo imaginar mi vida sin ti en ella, sin que estés aquí con nosotros. Leandro extendió la mano sobre la mesa. Valeria la tomó sintiendo la misma electricidad de años atrás, pero más madura, más real. No te voy a fallar otra vez, dijo él. Lo sé porque. Y si lo haces no habrá una tercera oportunidad. No la necesitar. 3 meses después, Leandro se mudó oficialmente con ellos. No fue un gran anuncio, sino algo natural. Su cepillo de dientes apareció en el baño, su ropa en el closet, sus libros en la sala. Lucía estaba eufórica. Ahora sí somos una familia de verdad, decía saltando por toda la casa. Y tenía razón, se sentía como una familia de verdad. Las mañanas se volvieron más cálidas con Leandro haciendo pancakes mientras Valeria preparaba las loncheras. Las noches se volvieron más completas con los tres en el sofá viendo películas. Pero el momento más importante llegó en diciembre, en una tarde fría de lluvia. Leandro había estado nervioso toda la semana. Valeria lo notó, pero pensó que era por el trabajo. Hasta que un sábado, mientras decoraban el árbol de Navidad, él se arrodilló frente a ella. ¿Qué haces? Preguntó Valeria riendo. Algo que debía haber hecho hace muchos años. Dijo Leandro sacando una pequeña caja de terciopelo. Valeria se quedó sin aliento. Lucía gritó de emoción. Papa le voy a dar un anillo a mami. Valeria, dijo Leandro con la voz temblorosa. No quiero pedirte que olvides el pasado porque sé que no es posible, pero quiero pedirte que construyas un futuro conmigo, que me dejes ser tu esposo, el papa de Lucía y tal vez el papa de más hijos si Dios nos bendice. Valeria tenía lágrimas en los ojos. Quiero prometerte que voy a estar aquí para todo, para las buenas y las malas, para las risas y las lágrimas, para cada momento importante y para los momentos ordinarios que hacen que la vida valga la pena. Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, pero hermoso, con un diamante pequeño que brillaba bajo las luces del árbol. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, susurró Valeria. Sí, me quiero casar contigo. Leandro le puso el anillo y la besó mientras Lucía aplaudía y gritaba, vamos a tener una boda. Voy a ser la niña de las flores. Se casaron 2 meses después, en febrero, en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa de la mamá de Valeria. Solo estuvieron presentes la familia más cercana y algunos amigos. Valeria lavaba un vestido blanco sencillo, Leandro, un traje azul marino, pero lo más importante era Lucía, que lavaba las argolas en una pequeña canasta decorada con flores. Durante los votos,
Leandro no solo lo hablo a Valeria, también ese dirigio a Lucia. Yati, pequeña princesa, te prometo que siempre voy a estar aquí, que nunca más vas a preguntar donde está tu papa, porque tu papa va a estar donde tú estés. Lucia corrió hacia él y lo abrazó. Los tres se abrazaron frente al altar llorando y riendo al mismo tiempo. Al final de la ceremonia, Leandro lo entregó algo a Lucia. Era el brazalete original, pero restaurado y con una nueva grabación. L plus B plus L. Siempre familia, para que nunca olvides que somos una familia, lo dijo. Lucia se lo puso con cuidado y sonro. Ya no se va a perder nunca más. Nunca más. Confirmó Leandro tomando las manos de sus dos mujeres. Y por primera vez en años, Valeria se sintió completamente en casa. 7 años después, el auditorio de la escuela estaba lleno de padres nerviosos, esperando el recital de fin de año. Valeria se acomodó en su asiento, alisándose el vestido azul que había elegido especialmente para la ocasión. A su lado, Leandro revisaba por tercera vez que la cámara tuviera suficiente batería. ¿Ya viste si está grabando bien? Preguntó Valeria. Sí, mi amor, todo perfecto, respondió él tomando la mano. ¿Estás nerviosa? Un poquito, tú, más que cuando me quedé contigo. Valeria se rió. Era cierto que los dos estaban más nerviosos que Lucia, quien esa mañana había desayunado tranquilamente mientras repasaba su discurso. Mami papa, no se pongan nerviosos, es solo un discurso. Les había dicho con la madurez de sus 12 años. Pero para Valeria y Leandro no era solo un discurso. Lucia había sido elegida para hablar en nombre de todos los estudiantes de sexto grado. Era un honor que se daba al alumno con las mejores calificaciones y mejor liderazgo. Allí viene, susurró Leandro cuando las luces se atenuaron. Lucia apareció en el escenario vestida con una falda azul marino y blusa blanca. Se veía tan mayor, tan segura de sí misma. Ya no era la niña pequeña que había ayudado a recoger papeles en la banqueta 7 años atrás, pero en su muñeca seguía brillando el mismo brazalete, el que ahora decía siempre familia. Buenas tardes a todos, comenzó Lucia acercándose al micrófono. Mi nombre es Lucia Moreno Rivas y hoy quiero contarles una historia. Valeria sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No sabía exactamente que iba a decir su hija, pero algo en su tono le decía que sería especial. Es la historia de un brazalete, continuó Lucia levantando la muñeca para que todos pudieran verlo. Pero también es la historia de una familia que se perdió y se volvió a encontrar. Leandro apretó la mano de Valeria. Los dos se miraron con sorpresa. Lucia nunca les había dicho que iba a hablar de ellos. Hace muchos años, un hombre joven le regaló este brazalete una mujer que amaba. Pero ese hombre tenía miedo. Miedo de no ser lo suficientemente bueno, miedo de lastimar a la gente que quería. Así que cuando supo que iba a ser papa, el auditorio estaba completamente silencioso. Valeria sintió lágrimas en los ojos. La mujer tuvo que criar sola a su hija. Fue difícil, pero lo hizo con mucho amor. Y cuando la niña preguntaba por su papa, la mamá le daba el brazalete y le decía que su papa la quería, aunque estuviera lejos. Lucia hizo una pausa buscando a sus padres entre el público. Cuando los encontró, sonrió. Un día, cuando la niña tenía 5 años, el viento le jugó una broma al hombre. Esparció sus papeles por toda la calle y la niña lo ayudó a recogerlos. Cuando él vio el brazalete en la muñeca de la niña, se cuenta de que había encontrado lo que había perdido por su propio miedo. Valeria ya estaba llorando abiertamente. Leandro también tenía los ojos húmedos. Al principio fue difícil. La mamá estaba lastimada, la niña estaba confundida y el papa tenía que aprender a ser lo que nunca había sido. Pero poco a poco, con paciencia y mucho amor, aprendieron a ser una familia.
Lucia toco el Brasilite suavemente. Ya este Brasilite ha visto muchas cosas. Vio el amor joven, vio el miedo, vio la soledad, vio las lágrimas, pero también vio el perdón, vio la segunda oportunidad y vio como una familia rota puede volver a estar completa. Se dirigió directamente hacia donde estaban sentados sus padres. Mis papas me enseñaron que el amor verdadero no es perfecto. A veces es equívoca, a veces es pierde, a veces duele, pero cuando es verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa. El auditorio comenzó a aplaudir, pero Lucia levantó la mano para continuar. Por eso quiero decirles a todos los que están aquí, si tienen miedo, está bien, si se equivocan, está bien. Lo importante es tener el valor de regresar, de pedir perdón y de luchar por las personas que aman. Mir. O directamente a Leandro. Hay papas aquí que tienen miedo de no ser lo suficientemente buenas, de decirles algo. No tienen que ser perfectos, solo tienen que estar ahí. Leandro así limpió las lágrimas. Sonriendo con orgullo. Esta es la historia de cómo un simple Brasilite encontró el camino de regreso a casa y de cómo aprendí que las familias no se hacen solo de sangre, sino de amor, perdón y la decisión de cuidarse juntos sin importar qué. Lucia hizo una reverencia mientras el auditorio explotó en aplausos. Valeria y Leandro se pusieron de pie, aplaudiendo más fuerte que nadie. Cuando Lucia bajó del escenario, corrió directamente hacia ellos. Los tres se abrazaron en el pasillo, llorando y riendo al mismo tiempo. ¿De dónde salió todo eso? Preguntó Valeria. De ustedes, respondió Lucia. De nuestra historia. Pensé que era importante que la gente supiera que las segundas oportunidades existen. Leandro la cargó, aunque estaba grande para eso. Estoy tan orgulloso de ti, princesa. Yo estoy orgullosa de tener a los mejores papas del mundo. Esa noche, de regreso a casa, Lucia se quedó dormida en el carro. Leandro la cargó hasta su cuarto mientras Valeria preparaba té para los dos. ¿Puedes creer que nuestra niña dijo todo eso? Preguntó Valeria cuando Leandro regresó a la cocina. Es increíble. Es tan madura, tan sabia. Se parece a ti, dijo Valeria abrazándolo. Se parece a nosotros. A lo mejor de nosotros. Se quedaron allí abrazados en su cocina, pensando en todo el camino que habían recorrido. Desde aquel día, cuando los papeles volaron por el viento hasta este momento, cuando su hija había contado su historia con tanto amor y orgullo. ¿Sabes qué? Dijo Valeria. ¿Qué? Creo que el viento nos hizo un favor ese día. Leandro se rió. El mejor favor de nuestras vidas. Y en el cuarto de al lado, Lucia dormía tranquila, con el Brasilite brillando suavemente en su muñeca, guardián silencioso de una historia de amor que había encontrado su camino de vuelta a casa. ¿Te legó al corazón la historia de Lucia y su Brasilite? Esta hermosa historia nos recuerda que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa, sin importar cuánto tiempo pase o cuántas heridas tengamos que sanar. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides dar like a este video y compartirlo con esas personas especiales que creen en las segundas oportunidades. Cada like y cada compartida nos ayuda a llegar a más corazones que necesitan escuchar, que nunca es demasiado tarde para regresar y luchar por quienes amamos. Si quieres seguir disfrutando de más historias que tocan tu alma y te hagan creer en el poder del perdón y la familia, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Aquí encontrarás relatos que celebran el amor en todas sus formas, desde las segundas oportunidades hasta los pequeños milagros de la vida cotidiana. Nos encantaría saber de ti. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escribinos en los comentarios de donde eres y cuéntanos qué parte de la historia de Leandro, Valeria y Lucia te tocó más profundamente. Tu historia también importa y queremos conocerte.